Welcome back to Neurastic Architects YouTube channel and now Architect Leroy Robert. And நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து Architects and Unbuilt Dreams ஓட செகண்ட் எபிசோடாக பார்க்க போகிறோம். So first, before starting the video, I just want to make sure that I don't want to mention the client's name or the project name anywhere in this video, just for privacy concern. So in the video வந்து I'm going to speak about a Roman Catholic church design project which I worked 3-4 years back, which I have made for an unknown client. The funniest part is like I have never ever spoke to the client in person, where I have worked on this project for almost 2 months. And now let me tell you what happened. August 2023, நான் புவனேஸ்வரில் வந்து internship பண்ணிட்டு இருந்த டைம் அது. It was a random day. I got a call from my college senior and she told me like I'm having a freelance project in my hand. It was a church design and I'm having a tight schedule right now. I'm working for my final jury, so I can't do this project right now. I remember like நீ வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சர்ச் ப்ராஜெக்டில் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருக்க, ஸோ இட் வுட் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு ஒர்க் ஆன் திஸ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ நீ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண முன்னாடி நான் இன்னொரு சர்ச் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ இன் த லைன் அப் ஆஃப் Architects and Unbuilt Dreams. So coming back to the topic. ஸோ இந்த காலேஜ் சீனியர் தான் எனக்கும் கிளைண்ட்டுக்கு நடுவில் இருந்த மீடியேட்டர். கிளைண்ட் என் கூட வந்து டேரெக்டாக ஒரு தடவை கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணல. ஏதாச்சும் என்கிட்ட அவங்க சொல்லணும்னா இந்த அக்காட்ட சொல்லி அவங்க என்கிட்ட சொல்லணும், அண்ட் நான் ஏதாச்சும் அவங்களுக்கு சொல்லணும்னா சரி நான் இந்த அக்காட்ட சொல்லி அவங்க தான் அந்த ஆள்கிட்ட சொல்லணும். ஸோ கம்மிங் பேக், she started explaining about the project so and so. It was a Roman Catholic church design. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து மதுரையில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறாங்க. That guy, அதாவது client, ஒரு contractor, he used to frequently assign some projects to her. The project வந்து கரெக்டாக பண்ணால் in future வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ எனக்கு அவ்வளோதான் அந்த கிளைண்ட்டை பற்றி தெரியும். ஸோ வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கிளைண்ட் பேர் எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னேன். த ஃபன்னியஸ்ட் பார்ட் இஸ் லைக் எனக்கே கிளைண்ட் பேர் தெரியாது. மூவிங் ஆன், தெளிவாக இந்த ப்ராஜெக்டோட ஸ்டார்டிங் டே என்னோடய ஃபீ அண்ட் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டை பற்றி பேசிட்டேன். அண்ட் அட்வான்ஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ தென் வி ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் த ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஃப்ரம் கிளைண்ட் சைட் வி காட் சம் லைக் சர்வே ட்ராயிங்ஸ் and few conceptual sketch and few reference images. And to be fair, என்னால் கிளைண்ட் மைண்ட் என்ன இருக்குன்னு பிரேக் பண்ணவே முடியலை. பிகாஸ் ஸோ அவர் தந்த கான்செப்சுவல் ட்ராயிங்காக இருக்கட்டும், அவர் தந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜாக இருக்கட்டும், எதுவுமே ஒன்று கூட ஒன்று மேட்ச் ஆகலை. ஸோ he want multiple architecture styles to be incorporated in this. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிளைண்ட்டோட மனசில் என்ன இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து கிளைண்ட் சொன்னபடியே நான் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் டெவலப் பண்ணேன். எனக்கு வந்து அந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் மேலே பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் கிளைண்ட்ஸ் விஷன் ஐ ஜஸ்ட் டிட் இட். அண்ட் as I thought, it didn't came that good. ஸோ கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்தேன் அண்ட் he also felt it's not that great. ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் போக முன்னாடி நான் வந்து தெளிவாக ஒன்று மட்டும் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். லைக் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டைல்ஸ் வந்து ஒரு டிசைனுக்குள்ளே கொண்டு வந்தால் it will not be good always. ஸோ பேசிக்கலி சர்ச் டிசைன் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டைல் எடுத்து அதை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொண்டு போனால் அது பெட்டராக இருக்குன்னு சொன்னேன். அண்ட் ஹி வாஸ் ஓகே வித் தட். நான் வந்து கோத்திக் ஸ்டைல் சூஸ் பண்ணேன் அண்ட் கிளைண்ட் வாஸ் லைக் நோ, கண்டாமினரி ஸ்டைல் வேணால் போகலாம், பிகாஸ் கோத்திக் ஸ்டைல் பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்கில் லேபர்ஸ் வந்து நமக்கு இப்போ கிடைக்காது அண்ட் கிடைச்சாலுமே ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும். ஸோ வந்து கண்டாமினரி ஸ்டைலே போகலான்னு கண்டாமினரி சூஸ் பண்ணோம். செகண்ட் ஆப்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கிளைண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிசைனை வந்து ஏன் ஃப்ளோவில் விட்டுட்டாங்க. And to be fair, second option came out really well. The client actually got satisfied, but not me, because there was a major design flaw where the client want it to be in the design and I didn't want. The client was like, he was inspired with the Ram style placed in the Velangani church and he want it to be in this church. And that was the funniest part. Velangani சர்ச்சோட ஸ்கேல் வேறு, இந்த சர்ச்சோட ஸ்கேல் வேறு. பட் த கிளைண்ட் டோல்ட் ஹிஸ் கிளைண்ட் தட் I'll bring that style into it. And somehow I was able to force fit that RAM design into this design. But the problem is like it was not into the standard. According to NBC, 1 meter height க்கு 12 meter வந்து ரேம்போட ஸ்லோப் ரேஷியோ இருக்கணும்.
பட் இந்த சைட்டில் வந்து அது கண்டிப்பாக பண்ண முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும். அண்ட் கிளைண்ட்டுமே இதை பற்றி சொன்னேன். அண்ட் ஹி வாஸ் லைக், தட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ, அது வச்சே ஆகணும், அது வச்சா கண்டிப்பாக ஏதோ சறுக்கு மரம் வச்ச மாதிரி இருக்கும், அது வச்சாலும் வைக்காட்டாலும் எந்த யூஸுமே இல்லை, வேறு ஏதாச்சும் எலிவேஷனுக்கு ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் ஆல்வேஸ் கிளைண்ட்ஸ் கால் அண்ட் ஹி வாண்ட் இட். அண்ட் பை தென் செகண்ட் ஆப்ஷனை வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டோம். தென் ஒரு 3 ரிவிஷன் போச்சு. லைக் கிளைண்ட் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு 3 ரிவிஷன் போச்சு. அண்ட் தென் we start working on floor plan, elevation, sections, detail drawings, 3D model, etc. ஸோ எல்லாமே முடிச்சு அரௌண்ட் ஒரு 2 months எல்லாமே ஹேண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். Then I started asking him for the final paycheck. And I received half the amount and I got a note like balance amount will be paid soon once the project gets started. And he also assured like we can head together in an upcoming interior design project. So நானும் வெயிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். And still waiting. Yep, waiting. அதுக்கப்புறம் client started ghosting us. The story came into a dead end. The worst thing is, even it was not an easy time for me. It was really hard time. So morning 8க்கு வந்து நான் ஆஃபீஸ் கிளம்பணும். நைட் 8:30க்கு தான் வந்து அகைன் ரூம்க்கே வருவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ சில நாள் வந்து லேட் நைட் தூங்க போவேன், சில நாள் தூங்காமல் கூட ஆஃபீஸ் போயிட்டு திருப்பி நைட் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். அண்ட் ஐம் ஸ்டில் ஒண்டரிங் லைக் எப்படி இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்தேன், எப்படி இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணி முடித்தேன், நோ ஐடியா. Similarly, I'm curious and wondering about a thing. இந்த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்களா இல்லையா? I'm literally clueless. இதுவரை ஆல்மோஸ்ட் நான் ஒர்க் பண்ண எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுமே எனக்கு வந்து அது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்களா இல்லையான்னு தெரியும். பட் இந்த ப்ராஜெக்ட் மட்டும்தான் என்னை வந்து கொஸ்டின் மார்க்லேயே விட்டுடுச்சு. இப்போவாச்சும் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். And I also wish to make an important note here. If you're not affordable to ask someone to work for you, you should never hire them. Because we spend our time, we spend our knowledge, we're spending all fucking things you're having into it. And you can't really do something like this. உங்கள் விருப்பத்துக்கு வேலை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கோஷ் பண்ணிட்டு போக முடியாது. Because it's professionally completely wrong and ethically too. Because most of the freelance project இங்கே வந்து ட்ரஸ்ட் பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுது. When something bad happens like this, it will really create a bad impact on us. Like அதுக்கப்புறம் பண்ணுற எல்லா ஃப்ரீலான்ஸ் ப்ராஜெக்ட்டுமே ஒரு பயத்தோடு தான் ஒர்க் பண்ணுவோம். அகெயின் கிளைண்ட் பேமெண்ட் கரெக்டாக தருவாங்களா, இல்லைன்னா இன்பிட்வீன் ஏதாச்சும் கோஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்களோ, அந்த மாதிரி ஒரு இன்செக்யூரிட்டினஸோடு தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருப்போம். அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஐ வாஸ் லிட்டரலி லைக் 3-4 months வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அட் எ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஐ காட் ரியலி வெக்ஸ்ட். லைக் இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கிளைண்ட்டை வந்து கான்டெக்ட் பண்ண முடியாது, கான்டெக்ட் பண்ணி யூஸ் இல்லை. ஐ லிட்டரலி காட் எக்ஸாஸ்ட் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் மூவ் ஆன். ஸோ தட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி. நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி அடி வாங்கினேன்னு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். Until then, like, share and subscribe to Neurastic Architects YouTube channel and follow our Instagram page. Thank you.